July 2019 journal. These 5 columns, that is date. In the 1st July 2019, the transaction will be, काय आहे transaction बघा. On the 1st July 2019, purchase comes. That means purchase हा शब्द ऐकला की लगेच डोक्यामध्ये टूप पेटते. काय? Purchase have always debit balance. Purchase ला नेहमी डेबिट बॅलन्स असतो. Purchase ला अजून काय म्हणतात? Bought. BOUGHT, bought. That means bought and purchase have a debit balance. Therefore, purchase account debit. आपण goods खरेदी केलेले आहेत. Goods business मध्ये comes in झाले. For purchasing the goods, we have give the cash to the customer, to the other party. Therefore, cash goes out. Therefore, purchase account debited to cash account 11,500 by cash. Is it clear to all? Is it clear to all? Yes. First transaction clear. Everyone? Yes, ma'am. Yes, madam. Okay. Then we will move on the other transaction, which is paid electricity charges of ₹1. It comes under the journal. At that time, the expenses which can be paid have a debit balance. That is, electricity charges have debit balance ₹150 in what form of expenses which can be paid? Account debited, account 1. Therefore, narration will be the Am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Second transaction समजलाय का सगळ्यांना? Second transaction paid electricity charges of ₹150. Second Yes, transaction ma'am. clear, all of you? Okay, then we will move. Yes. Receive commission of ₹600. At that time, when the commission is received, at that time the commission have a credit balance. Receive हा शब्द ऐकल्यानंतर जे काही रिसीव्ह असेल त्याला काय द्यायचंय? नेहमी क्रेडिट द्यायचंय. Therefore, डेबिट कशाला देणार आहे? कमिशन कोणत्या स्वरूपामध्ये मिळाले आपल्याला? इन फॉर्म ऑफ कॅश. Therefore, कॅश अकाउंट डेबिटेड टू कमिशन अकाउंट. ओके. जर असं असेल, कमिशन रिसीव्ह बाय बँक, at that time bank account debited to commission account अशी एंट्री. रिसीव्ह बाय चेक असं जर असलं तर आपण काय एंट्री केली असती? बँक अकाउंट डेबिटेड टू कमिशन. But here the commission received in form of cash. Therefore, the entry will be the cash account debited ₹600 to commission account 600. Therefore, narration will be the being commission received by cash. Is it clear to all? Yes, ma'am. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then we will move on the next
which is 7/2019. On the 7 July 2019, sold a scooter to Vikas for rupees 9,100. विकासला आपण काय सोल्ड केलेला आहे? स्कूटर. When the word comes sold, sold means what? Means sale, and sale have always which balance? चला कोण सांगताय? Credit balance. Sales have always credit balance. Okay, लक्षात ठेवा. But here the scooter will be sold out to Vikas. बरोबर की नाही? Therefore the transaction will be therefore the journal entry will be the Vikas account debited rupees 9,100 to scooter account. किंवा स्कूटरच्या इथे तुम्ही सेल्स जरी मेन्शन केलं तरी चालेल. To sales account. Is it clear to all? And narration will be the being scoop Vikas. Is it clear to all? Yes, madam. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Is it clear? Yes, there is some internet issues. थोडासा इंटरनेट इश्यू असल्यामुळे आपण सारखं बॅक जातोय. रेंजचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. बघा 9 जुलैला बघा कुठलं ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे? रिसीव रुपीज 1,000 फ्रॉम विकास. अगेन द वर्ड कम रिसीव. रिसीव काय रिसीव झालेला आहे? कॅश रिसीव झालेली आहे. देअरफॉर कॅश अकाउंट डेबिटेड टू विकास अकाउंट. थोडासा नेटचा इश्यू असल्यामुळे थोडासा व्हॉइस जो आहे तो ब्रेक होत आहे. ठीक आहे. कॅश अकाउंट डेबिटेड टू विकास अकाउंट अँड नरेशन विल बी द बीइंग कॅश रिसीव फ्रॉम विकास. इज इट क्लिअर? चला 1 तारखेपासून 9 तारखेपर्यंतचे सगळे ट्रान्झॅक्शन समजलेत. कुणाला जर काही डाऊट असतील तर आता इथे ताबडतोब विचारा. If anyone have some doubt related to 1st July to 9 July, please ask me immediately. If not, then we will move on. Okay. Then on the date of 11th तारखेला बघा काय झालेलं आहे? पे ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस ऑफ रुपीज 350 टू शंकर. अगेन द वर्ड पेड कम. विच एक्सपेंसेस have paid? There is transportation charges paid. Therefore, transportation charges account debited rupees 350 to cash account 350. And narration will be the being transport charges paid. And on the date of 13 July ला बघा काय झालंय? Purchase machinery of rupees 7,200 from Ambani Brothers. Again the word purchase comes. चला कोण सांगताय मला ट्रान्झॅक्शन? तसंही तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतच आहे पण तरी सांगा. Machinery account or purchase account debited to Ambani Brothers account 7,200 will be there. And narration will be the being machinery purchased from Ambani Brothers.
being machinery purchased from Ambani brothers. Then the next transaction. अरे समझता है कि नहीं समझता है? Okay. Then on the date of 15 रेंजला बघा काय झालंय, डिपॉझिटेड रुपीज 1200 इन बँक ऑफ महाराष्ट्र. म्हणजे जे बिझनेसमन आहेत त्यांनी कॅश डिपॉझिट केलेली आहे बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये. बरोबर का? कॅश काय झालेली आहे? कॅश गोज आउट झालेली आहे. When there is a cash goes out, at that time cash always have credit balance. Therefore, bank account debited to cash account. काय? Bank account debited to cash account. Being amount deposited in Bank of Maharashtra is a narration. Then the next, which is paid fire insurance premium to insurance company, rupees 300. Again, the word paid comes. Therefore, which kind of expenses we have paid? In that, fire insurance expenses we have paid. Therefore, fire insurance account debited to cash account. And last one, which is receive rupees 100 from Mahesh as interest. Okay. Therefore, entry will be the cash account debited to interest account. Being interest received from Mahesh. पण ग्रुप वरती सेंड केलेला आहे. Have a doubt? टाटा 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 नहीं समझतो. सॉरी तो टाटा समझता. चला, anyone have doubt? होमवर्क साठी देऊ का एक एक्झाम्पल?
बरं चला, सगळ्यांचं लिहून झालंय का रे? सगळ्यांचं लिहून झालंय का? Yes, ma'am. ओके, चला पुढचं न्यूमेरिकल घ्यायचंय का? पुढचं न्यूमेरिकल देऊ का? येस और नो? करू सेंड? बघा मिळाले का? Enter the following transaction in the journal of Rajay for May 2019. Yes, group वरती सेंड केला मी का सगळ्यांनी? Enter the following transaction in the journal of Rajay for May 2019. On the 1st May, transaction will be happen with the Rajay started business with cash of rupees 28,000, machinery rupees 15,000, and furniture of rupees 4,500.
चला कोण सांगता एंट्री. Rajesh started a business with asset of cash, machinery and furniture. Therefore, the entry will be the cash account debited 28,000, machinery account debited 15,000 and furniture account debited 4,500. And to Rajesh, a capital account is a credit balance and total of these, which is 47,500. This is known as combined entry. ह्याला काय म्हणतात? कंबाईन एंट्री असं म्हणतात. ओके का. राजेनी बिझनेस सुरू केला आहे विथ टर्म ऑफ कॅश, मशिनरी अँड फर्निचर. with term of cash, machinery and furniture, and all these assets are comes in the business. Therefore, they give a debit balance. And कोणाचा कॅपिटल, कोणाची इन्व्हेस्टमेंट आहे, to Rajesh capital account. Therefore, it gives a credit balance. Is it clear to all? Is it clear to all? Yes. Yes, madam. Then the next transaction. Purchase goods from Abhay ₹6,000 at a rate 10% trade discount. Always remember there are basically two types of discount, trade discount and cash discount. ट्रेड डिस्काउंट हा जर्नल एंट्री मध्ये मेन्शन केला जात नाही, बट इट डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट फ्रॉम अमाउंट. ओके. कॅश डिस्काउंट हा जर्नल एंट्री मध्ये एंटर केला जातो, पण ट्रेड डिस्काउंट केला जात नाही. लक्षात ठेवा. Therefore, purchase account debited. How many the amount will be there? That is 6,000 worth 10%. How many it is? It is 600. And these 600 will be deducted from 6,000. Then we will get 4,500. किती आहे 6,000. 6,000 वरती how many percent? 10%. And what will be the amount will be? It is ₹600. बरोबर. 600 काय करायची आहे? इट इज डिडक्टेड. कशातून डिडक्ट करायची आहे? 6,000 minus 600 and we will get 5,400. As simple as that. Therefore, purchase account debited 5,400 to Abhay account 5,400. ते तिथे ऍडजस्टमेंट मुळे थोडस वर खाली झालंय बरं का. ओके. आता बघा. आता is it clear? There are basically two types of discount, trade discount and cash discount. ट्रेड डिस्काउंटची एंट्री जर्नल मध्ये केली जात नाही, पण अमाउंट काय केली जाते? डिडक्ट केली जाते. आणि कॅश डिस्काउंटची एंट्री जर्नल मध्ये होते. आणि अमाउंट पण डिडक्ट केली जाते. ओके. Narration will be the being goods purchase at 10% trade discount. Is it clear to all?
Okay. Another problem we will see tomorrow's lecture. Okay, in the tomorrow's lecture. Then we will stop here. Bye. See you all. Have a nice day to all.